High drama in Karnataka is our top focus story on this special broadcast. MLAs of the Bharatiya Janata Party have been suspended for 6 months and they're physically being lifted out and carried out of the state assembly. 18 MLAs of the Bharatiya Janata Party have been suspended for disruption, for heckling, in some instances tearing papers and hurling papers in the direction of the speaker's chair. Very grave charges. Action against BJP MLAs who stormed into the well of the house. And let me tell you more. Why is all of this happening in the assembly in Karnataka? You're looking at those images of MLAs being physically lifted by the marshals and being taken out, and they can't return for the next 6 months. They can't return to the Vidhan Sauda at all, not just to the assembly but also to any of the meeting rooms. They cannot come for any briefings or meetings or for any committee discussions. And this comes after ruckus in Karnataka assembly over the honey trap scandal, that alleged honey trap. Some members said they had CDs in their hands. They waved these compact discs in their hand inside the assembly, saying they had proof of this honey trap. And there was chaos in the assembly on Friday after the revelation by the State Corporation Minister K.N. Rajanna. And it's a very, very serious allegation that was made by Mr. Rajanna, by K.N. Rajanna, the minister, saying that at least 48 people had fallen victim to honey trap in the state. Obscene videos have been made and are being circulated. Karnataka Corporation Minister K.N. Rajanna claimed that 48 political leaders, MLAs, other people in politics and in public life, they have systematically been honey trapped. And the list is not just big, it cuts across party lines. It includes not just state leaders. According to K.N. Rajanna, it also includes national level leaders. Rajanna made this claim after BJP MLA Basagowda Patil Yatnal mentioned his name, saying an attempt was made to honey trap the corporation minister. And all hell broke loose. Of course, the state home minister, Mr. Parameswaran, he has indicated there will be an investigation, but the opposition is demanding an investigation either by a sitting high court judge, because they are saying if there's an investigation by the state police, it will not be an impartial investigation. We're getting a lot of reactions to what's happening on ground. Let's quickly cut across and listen in. See, the speaker is giving his usual reasons that we have not behaved properly. That is not the reason. They just want to pass the next bill without any fight. So they are suspending, so many officers have suspended. The reason being they are going to come up with a Muslim reservation bill now. You have seen 18 MLAs of the BJP have been suspended. They are saying we have been fighting for Dalit issues and hence we have been suspended, is what the BJP MLAs are saying. I am the devotee of the Baba Saheb Ambedkar. I can proudly say I am the devotee of Baba Saheb Ambedkar. They simply, BJP people, they are creating disturbance in the assembly. So they thrown papers and books in front of the speaker chair and on CM. So speaker has suspended 18 MLAs for a span of 6 months. What's wrong in it? Speaker has done a fantastic job. It sends a strong message to the country. Speaker is supreme in assembly, no one else. Whether it is BJP or any other party, no one is supreme in assembly. Speaker is the supreme in assembly. They are saying that 6 months is taking it a bit too far. Would you reconsider, because there's another monsoon session in the 3 months now? No, why should we reconsider? We strongly oppose. Sir, if the BJP MLAs, 18 MLAs, that disrespect the speaker, how do you excuse them? So, I don't think so they reconsider. Speaker stand by the decision. ನಾವು ಸದನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೇಳಿದಿರಿ. ಯಾವ ಮುಖ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸದನಕ್ಕೆ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ನಾಚಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರಿಗೆ. ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ, ಸಿಬಿಐ ತನಿಖೆಗೆ ಅವರೇ ಕೇಳಬೇಕಾಯಿತು. ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಸದನದ ಗೌರವ ಉಳಿಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ 18 ಜನನ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಅನ್ಯಾಯ. ಸದನಕ್ಕೆ ಅಗೌರವ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರವಾಗಿ ನಾವೇನು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ನ್ಯಾಯ ಕೇಳಿದಿರಷ್ಟೇ. ಇದೇ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು
ಅವರು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಎತ್ತಿ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. 6 ತಿಂಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಭ್ರಷ್ಟ ನೀತಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದುರುಳ ನೀತಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ They have suspended for a period of 6 months, and this shows to what extent the Congress will go to serve injustice. ಸದನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅಗೌರವ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. I condemn this. This is disrespect that was done to the assembly. ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆ ಕೇಳಿರೋದು ಗೂಂಡಾಗಿರಿ ಆಗ್ತೈತಾ? ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸದನದಲ್ಲಿ We had demanded for a judicial inquiry. Is this hooliganism? ಕೇಳಿದಿರಿ, ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ, ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಿ. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ We believe in Satyamev Jayate. We believe in the truth. ಇದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಮಾಡಿದಂತ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. Instead of serving the truth, they had suspended BJP MLAs. This is a huge blunder. Speaker is the Congress agent. ಇವತ್ತು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ 18 ಶಾಸಕರನ್ನ ಇವತ್ತೇನು ಅಮಾನತ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ. ಯಾಕೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, The decision taken by Congress government to suspend 18 of our MLAs is anti-democratic. ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು, ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಸದನದ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಹನಿ ಟ್ರಾಪ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ. 48ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. Minister K.N. Rajanna has openly admitted to being victimized in honey trapping case, and that 48 other leaders have been victimized in this case. ಕರ್ತವ್ಯ ಇವತ್ತು ಸಭಾನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳದ್ದು ಇತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾನ್ಯ ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು It was the responsibility of the chief minister to provide protection for those 48 leaders. ಕಳಂಕ ಬಂದಿದೆ, ಆರೋಪ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 224 ಶಾಸಕರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. 224 ಶಾಸಕರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭಾನಾಯಕರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾಗ The dignity of 224 MLAs has been tarnished. ನಾವಿತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರ Protection should have been given to these leaders by the chief minister. ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಇದು We fought for the protection of MLAs, but instead we got suspended. ಇವತ್ತು ನೀವತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀವು ಸಚಿವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಈ ಶಾಸಕರ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಹರಾಜಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದ ಸಚಿವರು ಇರ್ಬೋದು, ಶಾಸಕರು ಇರ್ಬೋದು, ದೇಶದ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನು ಹರಾಜಾಕ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ವಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು? ರಕ್ಷಣೆಯ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ನಾವು ಹೊರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರನ್ನ ಹೊರ ಎತ್ತಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಖಂಡಿತ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಧಿಕಾರದ ಮದ ಏರಿದೆ. ಇವತ್ತು It's not right that you suspend us while we fight for the rights of MLAs. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಪಾಪದ ಇವತ್ತು ಕೊಡ ಇವತ್ತು ತುಂಬಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇವತ್ತೇನು ಅವರ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರು The sins of Congress government has been filled to the brim. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಚಿವರು There's a fight for power in the Congress leadership. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು, ನಿಮ್ಮ ಸಚಿವರ ರಕ್ಷಣೆ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ದಲಿತ ಪರಿಷ್ಠ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯ ಮಾನ ಹರಾಜಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ತಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. The chief minister does not have it in him to come out for the rescue of us and for the minister K.N. Rajanna, who was victimized in the honey trapping case. ಆದ್ರೆ ಅಖಂಡ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಶಾಸಕನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇವತ್ತು ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಗಿದೆ.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಇವತ್ತು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ತೋರಿಸ್ತದೆ? ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲೇ ಅಹಿಂದ ಅಷ್ಟೇ, ದಲಿತರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವರ ಬಗ್ಗೆ. The fact that the ruling government is not coming out to rescue an SC/ST leader just shows that the entire Ahinda narrative is just lip service. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದುರ್ದೈವ, ಇಂಥೊಬ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. Why aren't they coming for the rescue of these leaders who have been victimized in honey trapping case? ಇವತ್ತು ಯಾರು ಚೀಟಿ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು JDS ಪಕ್ಷ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ರಾಜ್ಯಪಾಲರನ್ನು ಕೂಡ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ jointly the BJP and JDS condemns the anti-democratic behavior of the ruling Congress government. ರಾಜಕಾರಣ ನೀತಿ ಏನಿದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಾವು ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. The government is trying to appease Muslims. ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನವನ ಹರಾಜಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ We will take all these matter up and go in front of the people of Karnataka and expose the Congress government. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಗಳಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಅವ್ರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಳ್ರಿ ವಿಚಾರ. So you heard the Bharatiya Janata Party, they're making it very clear that this is being done as part of a wider conspiracy. There are two things. You heard R. Ashok, you heard B.Y. Vijendra. Two things that they're saying. One, all they were seeking in that honey trap case, and that's a big charge. When the state corporation minister goes on record to say he has been honey trapped, and he says that there are 48 others, including legislators, including political leaders cutting across political lines, they have been honey trapped. Others, including union leaders, we are told, have been honey trapped. There should be a wider inquiry, says the BJP, by a sitting High Court judge. Then the BJP goes on to say 18 people were marshalled out, 18 MLAs were marshalled out because the Congress wants to pass the minority reservation bill for 4% reservation. BJP puts it as 4% reservation for Muslims in contracts. I quickly want to cut across to India Today's Anaga Keshav for more on this. Anaga, give us details. When the Congress says this is just action, suspending 18 MLAs for a period of 6 months, the BJP says this is vendetta politics and they'll take it to the people. What's cooking behind the scenes? Well, in fact, the BJP has stated when we fought for the rights of these 48 leaders who have been victimized in the honey trapping case, why isn't the Chief Minister, protecting us, but instead suspended us for a period of 6 months is what Vijendra says. He has called this entire suspension as anti-democratic and that the Congress is deliberately doing this, deliberately not really coming in support of KN Rajana is what Vijendra is saying. And he also said that in the upcoming weeks and days, he will be taking this issue up to the people of Karnataka to really expose the Congress government is what he said. And he also went on to elaborate that the Congress government, while the entire hangama was happening in the house, was busy trying to appease the minority community is what he said. In fact, this entire ruckus in the house began because the BJP assumed that the 4% reservation bill was passed. But it turns out that, that this particular 4% reservation bill for minorities is still under discussions in the Speaker's office. The government is re-looking at that bill. In fact, the bill that was instead passed was a finance bill and another bill to revise the salaries of elected representatives. Those two bills were passed in the assembly when the BJP MLAs were busy tearing apart papers, throwing books at leaders, at the chief minister, climbing onto the speaker's stand, trying to tear apart pieces of paper, shred it out and throw it on the speaker's face, while, the entire marshal who were deployed in Vidhan Saudha got inside the house trying to protect the speaker and the chief minister. Truly unprecedented kind of scenes that we have seen in the state of Karnataka. Okay. I never seen before kind of development. 18 MLAs from BJP suspended for a period of 6 months. Now, Anaga, while this is unprecedented, the issue of honey trap
in Karnataka is not unprecedented. It had cropped up in 2021, you'd recall, and it's cropped up again in 2025. And this time, you have a minister going on record to say he's the victim and there are 48 other victims. There were some CDs, I'm told, that are being circulated. What details do we have? Is this as part of some organized syndicate? Is it being done to trap them and then blackmail them? This would be very, very serious if lawmakers in a big state like Karnataka have been honey trapped. Is there merit in need for an impartial investigation, either by a sitting High Court judge or an independent investigation, if our lawmakers, if elected leaders have been honey trapped and for long? Well, certainly several of Karnataka ministers have been involved in in honey trapping case, right from Ramesh Jarkiholi that happened right during Karnataka elections. Now it's K.N. Rajana who is coming out and saying, and he also says there are 48 other leaders, and the main allegation is that this entire honey trapping scene has come out because of a power struggle in the Congress government. That's the main narrative that is being spinned out. If there's any truth to this, is something that has to be investigated. But the main thing here is that there is a strong allegation that the one who is behind this honey trap scandal is in fact a political leader. Somebody influential is behind this whole scandal is the kind of narrative that's being spinned out. But is there merit in this? Is there truth to this? Is something that only investigation will tell. And that's why the BJP at this point is demanding for a high-level investigation done unbiased by a retired High Court judge so that all the colors come out. If there is a political leader behind this who is doing it for political struggle, I'm sure, it's not just anyone who is doing this. There must be an influential figure who's doing this, is what the BJP says. And that's why at this point, they are demanding for a judicial inquiry to really verify who exactly is behind this, why are they doing this, how many people are behind this. Because remember, it's not just one or two leaders that we are talking about. The allegation that, that's directly come up from the horse's mouth, that's K.N. Rajana, is that 48 leaders cutting across party lines have been lured and victimized in the honey trapping case, is what K.N. Rajana says. In fact, they're also saying that certain union leaders are also involved in this. So that's why the BJP at this point is demanding for an unbiased investigation. And replying to this, the Chief Minister Siddaramaiah has openly stated that be it from BJP or from the Congress party or any party for that matter, if there is a leader behind this, we will not let them go unscathed, is what Siddaramaiah has assured. Okay, this becomes extremely, extremely murky, and Anaga is getting us, she's peeling the story layer by layer. So the allegation is that a very, very powerful leader in the state of Karnataka is alleged to be behind honey trapping at least 48 ministers, MLAs, union leaders, and some very powerful entities. And the people who are seeking an investigation, they've been marshaled out. Will there be an investigation? Anaga will be tracking that story very, very closely. Earlier, Karnataka Chief Minister Siddaramaiah spoke on the floor of the House. He assured leaders that there will be a proper and transparent investigation in this case. Listen to political reactions that are coming in from across the political spectrum, with the government saying there will be an investigation, the opposition saying it cannot be a police investigation, it will not be unbiased, let there be a judicial probe in this. ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಸದನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರ್ದಾರು ಹಕ್ಕುಚ್ಯುತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಲಿ, ಆ ಕಡೆ MLAಗಳಿರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ MLAಗಳಿರ್ಬೋದು, JDSನವರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾರೇ ಕಾನೂನನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು, ಕಾನೂನು ರೀತಿಯ ಕ್ರಮ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗಬೇಕಾದಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಿಗೂ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಯಾರಾದರೂ ಇರಲಿ, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರಾದ್ರು ಇರಲಿ,
ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯವರಾರು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದಾದ್ರು ಪಾರ್ಟಿಯವರಾರು ಇರಲಿ, ಯಾರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೆ. ಸದನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಚಿವ ಈ ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು 100% ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇವೆ. ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕಾಪಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದು. ಹಾಗೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಏನೋ ತಪ್ಪಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಏನೋ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ದರೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ 2 ಬಾರಿ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರ ಕೈವಾಡ ಇರಬಹುದು. ಸಚಿವರ ಮೇಲೆ 2 ಬಾರಿ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪಾತ್ರವೂ ಇರಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು. ನಿಮ್ ಸಚಿವರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಸುನಿಲ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೋಪ ಮಾಡ್ದು. ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು, ದಿನೇಶ್ ಅವರು, ನಾನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ನನ್ ಗೌರವ ಇದೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ. ಅವರು ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ. ಬಿಜೆಪಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿಯ ಒಬ್ಬ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ಲಿ. ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ? ನೀವು ಹಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಹಲೋ ಅಂತಾರೆ, ನೀವು ಹಲೋ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಲೋ ಅಂತಾರ? ನೀವು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನ? ನೀವು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ವಿಶ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನ? ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಸದನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾದಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮತ್ತೆ ಸುನಿಲ್ ಅವರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾನ್ಯ ರಾಜಣ್ಣ ಅವರು ಹೌದು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಆ ಪಕ್ಷದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ, ಅದೇ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಚೇಂಬರ್ ಇಂದ ಮುಂಚೆ ಬಂದ್ರು ಅಂತ ನನಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಅಲ್ಲೇನ್ ಮಾತಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇದಕ್ಕೊಂದು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಇನ್ನೂವರೆಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. We demand a judicial inquiry headed by the sitting judge of the High Court. Nothing less than that will do. Because this is the biggest scandal ever to hit the Karnataka state government. And many names of the sitting minister have taken many names of judges, and he has said some big high-level politicians and everybody is involved in this. So we need a free and fair investigation to be done into this, looked into this matter, and we demand that CM Siddaramaiah should answer to this first before giving his budget speech. And Karnataka Corporation Minister K.N. Rajanna had made this explosive claim in the assembly. He said 48 political leaders, including union leaders, MLAs, others, are victims of a honey trap. He claimed there was a wider political motive behind the honey trap. And this controversy emerged amidst this ongoing power struggle within the Karnataka ruling party and government. What started as the whispers of a Karnataka minister being honey trapped has now spiraled into a full-blown scandal. State Cooperative Minister K.N. Rajanna claimed in the assembly that at least 48 people, including national figures, had been caught in honey traps. ಈ ಸಿಡಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ 48 ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ರು ಇಬ್ರು ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಎಲ್ಲಾ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖಂಡಗಳು ಹನಿ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಏನಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ
Rajanna is now demanding an inquiry into the matter. ನನಗಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಅಂತ 40 I don't know. I come to know only when the department. You see, there may be so many speculations going on, but if I had to say officially, then I had to get information. So I've asked department to give me some information. So far, nobody has told us in the department, nor there is any complaint in the department. The BJP slammed the Siddaramaiah government and sought an independent probe. More than 48 leaders, they are the victim of this honey trap. And he did not name anybody, but he has said that some national leaders has also been victim. So this matter, you can't expect any fair investigation by SIT or anybody else, or nor by sitting retired High Court judge. It has to be referred to CBI investigation. कौन कर रहा है हनी ट्रैपिंग का किंग पिन कौन है, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, उसका जांच होना चाहिए. आरोप किया हुआ आम आदमी नहीं है, पत्रकार आरोप किया नहीं, आम आदमी आरोप किया नहीं, आरोप किया है वरिष्ठ नेता है, कांग्रेस सरकार का मिनिस्टर है. Sources tell India Today Minister Rajanna met CM Siddaramaiah and complained about being targeted. The scandal has triggered a political storm and embarrassed the faction-ridden Congress in the state. With Sagay Raj and Nagarjun Dwarkanath in Bengaluru, Bureau Report, India Today. And I want to quickly take you to the Vidhan Sauda in Bengaluru. I want to take you to Karnataka. The 4% quota bill has been tabled in the Karnataka State Assembly. Karnataka Minister has tabled the 4% quota bill. This is 4% quota for minorities in state contracts. BJP MLAs had torn the quota bill in shreds in the assembly and had been thrown out. 18 of them had been marshalled out. Leader of opposition in the state assembly, R. Ashok of the BJP, said that this is eating into the quota of the Dalits. It's injustice to Dalits. You are giving the share of Dalits to Muslims. That's the allegation that the Bharatiya Janata Party has leveled against the Congress party in Karnataka. In fact, you have BJP's Sambit Patra, who went on record to call Congress party's leader of opposition in the centre and Congress party MP Rahul Gandhi as Alamgir Rahul, with a very, very clear barb at the Congress party. BJP claims this is minority appeasement. Listen into what's happening in the state assembly. 99 ಗಂಟೆ 40 ಕಾಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೇರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಿಂದೂಗಳನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. I once again want to ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇದು ಸದನವನ್ನು ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದಿಗೆ ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಹಲಾಲ್ ಬಜೆಟ್. Okay, I quickly want to cut across to India Today's Anagha for more on the story. Anagha, I believe the bill was tabled and passed. Bring us details. What's happening on ground? Well, in fact, the BJP MLAs, they've taken the bill and tore it apart by saying that by passing this 4% reservation bill for Muslims, you are doing nothing but serving injustice to Dalits, is what the BJP MLAs are saying. In fact, the 4% reservation bill gives 4% quota for Muslim community individuals under government contracts. So it's exactly against this bill that the BJP has taken its guns against by saying that if you're giving 4% reservation for minorities, then what about Dalits? Both these communities in the social spectre have been socially backward. By only cherry-picking Muslim community, you're leaving behind Dalits, is what the BJP is saying. And that's the reason why Hangama has once again broken out in the assembly session today. This morning, the BJP mistook that, in fact, they mistook the finance bill to be the 4% reservation bill, and hence the entire Hangama began. And this evening, the Karnataka Assembly has picked up that bill, and the BJP has torn the bill apart by saying that by
passing this bill, you're doing nothing but just indulging in appeasement politics while trying to appease one section of the community. You're cheating Dalits is what the BJP is saying. Meanwhile, the BJP has defended, the Congress, the ruling government in Karnataka, has defended its move by saying that this is a step towards ensuring social justice and not really serving injustice. But the BJP seems to have a different narrative by saying that this bill, is anti-social welfare. In fact, the latest update that we are getting is that the BJP MLAs are to go to the Raj Bhavan. The House has been adjourned sine die. The BJP MLAs, we believe, will be going to the Raj Bhavan to meet the governor and give them a memorandum, one against the 4% reservation bill. We are yet to wait and watch if a memorandum on the honey trap case will be given. But for now, once the House is adjourned sine die, the BJP MLAs will be marching from Vidhan Sauda to the Raj Bhavan to meet the governor and submit a memorandum. So high drama in the Karnataka State Assembly in the Vidhan Sauda. But Anagha, is there clarity, because the BJP says it is 4% reservation for Muslims in the government contracts as part of this bill. The Congress initially was saying that it's for minorities including Muslims and not only Muslims. Is there clarity on this, Anaga? Well, in fact, that's the reality check that BJP got this morning. While all these months it was believed that this contract will be applicable for all sections of the minorities, which also includes the Jain community, Christian community, including the Muslim community. But turns out this morning the BJP got a reality check that this was applicable only for the Muslim community, and that's why this entire hangama has broken out once again. And that's why the BJP has taken up the cudgels and has decided to march towards the Raj Bhavan. In fact, the 4% reservation bill gives reservation for individuals from the Muslim community in government contracts. So it's exactly against this bill why the BJP has taken its guns once again, condemning this. In fact, this bill was also taken up in the council, to which there was objections raised. But in the assembly, once it was passed, the BJP, the entire house broke out into chaos. And now we are witnessing that the MLAs are staging a march from Vidhan Sauda to the Raj Bhavan. That's the BJP strategy. They will take it up with the governor, Thawar Chand Gehlot, and they hope that it will be stalled or sent back from there. BJP has called it unconstitutional. Will this be subject to judicial scrutiny? Will it come back? BJP MLAs now, as Anaga Keshav breaking that big story first here on India Today. The BJP says that this is illegal, unconstitutional, and are now heading to the Raj Bhavan. Tender eligibility level has also been changed. Quota for SC, ST, 17.1%, and all those numbers are now on your television screen. OBC contractors can participate in specific tenders, but specific, we are told, are there for Muslims, as Anaga is telling us. So high drama in Karnataka. Two major issues where the BJP and the Congress are at loggerheads. Anaga, for the moment, many thanks for joining me. Keep tracking that story. I will come back to you for more. Shifting focus to the other big story we're tracking here on India Today. Delhi High Court Justice Yashwant Verma has been transferred to the Allahabad High Court by the Supreme Court Collegium after a large amount of cash was recovered from his bungalow. Now, stacks of cash apparently were recovered after a fire was reported at his official residence in Delhi. The Supreme Court has also ordered an investigation into this matter and has directed the Chief Justice of the Delhi High Court to submit a report to the Supreme Court Collegium. We get you more in this report. Mr. Justice Yashwant Verma. Sir, please. It is one of the biggest scandals to hit the Indian judiciary. At the center of the storm is Delhi High Court Judge Justice Yashwant Verma. Unaccounted cash was found at his bungalow over the Holy weekend after a fire incident. After the cash recovery, Justice Verma was transferred back to his parent court, the Allahabad High Court, after the Supreme Court Collegium's recommendation. Whether an in-house inquiry will be conducted is still under consideration.
Supreme Court Collegium had sought a report from Delhi High Court Chief Justice on the case. Supreme Court judges have also been informed about the issue. The cash scandal has triggered big outrage. I don't wish to make a comment except to say that the law must be set in motion. Because the minute you get a recovery of quote-unquote large amounts, quote-unquote a pile of cash, what is a large amount? What is the pile of cash? We are just going by rumors. Someone says 15 crores, someone says 50 crores. I think this incident calls for a disclosure statement by the Collegium on all the questions that have raised. Certainly, the issue of corruption within the judiciary is a very serious issue, and this is not something that has been articulated by senior counsel and lawyers in this country. So I think that it's time for the Supreme Court to start looking at issues of how the appointment process should take place. So what happens next? The Allahabad High Court Bar Association has already objected to the Justice Verma's transfer back, saying that their court is not a trash bin. Sources tell India Today that the union government is waiting for Supreme Court action in the case and is willing to bring impeachment motion if it is recommended. With Shrishti Ojha in New Delhi, Bureau Report, India Today. The DMK versus Centre language war, that face-off, has now been taken to a level higher. Union Home Minister Amit Shah's scathing attack on the DMK. Amit Shah said DMK is hiding behind the language issue. The Union Home Minister said DMK is using language as a shield to keep the focus away from a very serious issue, as he put it, of corruption. Listen in to the Union Home Minister. I'll get you much more on the story. और मैं एक बात घोषणा करना चाहता हूं मान्यवर कि दिसंबर के बाद मैं हर राज्य में किसी भी नागरिक हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, सांसद हो, उसके साथ उसकी भाषा में ही पत्र व्यवहार करने वाला हूं। इस स्थिति ये जो भाषा के नाम पर दुकान चलाते हैं अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, उनको मजबूत जवाब। भारत की एक एक भाषा भारत की संस्कृति का गहना है। मान्यवर क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं। हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में तमिलनाडु में आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो। कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। हम एक्सपोज करेंगे, गांव-गांव जाकर एक्सपोज करेंगे ये भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा। A very aggressive Amit Shah, making it very clear you cannot use language as an issue in 21st century to divide the country. Language unites the country. Now, speaking in Rajya Sabha, Union Home Minister Amit Shah insisted, he asserted terror incidents, and not just in Jammu and Kashmir, but across, have reduced sharply. There have been no incidents, not one instance of stone pelting or hartal in the valley all through 2024. He reiterated his pledge to end red terror
by the 31st of March 2026. Let me get to some of the highlights of his speech in Rajya Sabha a short while back. 2010 से 14 में हर साल एवरेज ऑर्गेनाइज्ड स्टोन पेल्टिंग पथराव 2653 के एवरेज से हुए, 24 में एक भी करने की किसी की हिम्मत नहीं। ऑर्गेनाइज्ड हड़ताल 132 हुई, आज किसी की हिम्मत नहीं है, एक भी हड़ताल नहीं होती। स्टोन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु 112 और जख्मी 6000 हुए थे। अब स्टोन पेल्टिंग ही नहीं है तो मृत्यु या जख्मी होने का सवाल ही नहीं। कोई आतंकवादी बन जाता था, उनके परिवारजन बड़े शौक से सरकारी नौकरी करते थे, तंत्र चलाते थे। हमने ढेर सारे आतंकवादियों के रिश्तेदारों को रूथलेसली सरकारी नौकरी से निकालने का काम किया और एक कठोर संदेश पूरे देश ने देखा होगा। 10 साल पहले आतंकवादियों का महिमा मंडन होता था, बड़े बड़े जनाजे के जुलूस निकलते थे। आतंकवादी तो आज भी मारे जाते हैं, हमारे समय में ज्यादा मारे गए। एक का भी जुलूस नहीं निकला, जहां मरते हैं वहीं दफना दिए। कश्मीर में हम सब जानते थे कि पड़ोसी देश से आए दिन आतंकवादी घुसते थे, या बम धमाके करते थे, हत्याएं करते थे। एक भी त्योहार ऐसा नहीं होता था जो चिंता के बगैर जाता था। और केंद्र सरकारों का रवैया लचीला होता था, चुप्पी साध जाते थे, बोलने में डर लगता था, कोई दुविधा भी थी, शायद वोट बैंक का भी डर था। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति प्रधानमंत्री की ने। हमारे आने के बाद भी हमले हुए, उरी पर हुआ, पुलवामा पर हुआ। पहले हमले होते थे, कुछ नहीं होता था, कोई कुछ नहीं बोलता था, जवाब नहीं दिए जाते थे और लोग भूल जाते थे। दिल्ली के अखबारों में कोने में कहीं छपता था, आज 7 लोग शहीद हो गए, मारे गए, बम धमाका हुआ। मगर कोई संवेदना तक समाप्त हो जाए, वहां तक चीजें लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती गई, लिंगरिंग रहती। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। मान्यवर, दूसरी समस्या थी वामपंथी उग्रवाद। वामपंथी उग्रवाद, अभी अभी किसी ने भाषण किया कि राजनीतिक समस्या है। अब मुझे तो इस सोच पर ही दया आती है। पशुपतिनाथ से तिरुपति तक का लाल कॉरिडोर, 12 राज्य, कई जिले, कई तहसीलें, कई थाने कब्जे कर दी, पूरी व्यवस्था समाप्त कर, पैरेलल करेंसी चलाई, पैरेलल स्टैंप पेपर चलाए, सरकारें बनाई, कोई बोलने वाला नहीं। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं, 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। नॉर्थ ईस्ट की समस्या को भी कमोबेश हम समाप्त करने के कगार पर है। मान्यवर, वहां पर भी हिंसक घटनाओं में 70% की कमी, हताहत सुरक्षा बलों में 72% की कमी और हताहत नागरिकों की संख्या में 85% की कमी है। हमारी सरकार आने के बाद हमें सब हथियारी ग्रुपों से बातचीत की। मान्यवर, 19 से अब तक 12 महत्वपूर्ण शांति समझौते किए। कुल मिलाकर मान्यवर 10,900 युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आए हैं। मैं अभी बोडोलैंड जाकर आया हूं। मान्यवर, हजारों युवा
आज विकास के रास्ते पर चल पड़े हैं, अपनी ही बोडो मातृभाषा में पढ़ते हैं, अपना ही धर्म अनुसरित करते हैं और विकास के काम करते हैं। कुछ लोग पंजाब में भी बिंडरान वाले बनने का प्रयास भी किया, आगे भी बढ़े। सरकार हमारी नहीं थी, फिर भी यही गृह मंत्रालय ने दृढ़ निश्चय कर आज वो असम की जेल में आराम से गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ। ये नरेंद्र मोदी सरकार, इस सरकार के रहते देश पर खतरे राजनीतिक आइडियोलॉजी के कारण पनपने हम नहीं देंगे, उनको खड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दिया जाएगा। So there's a new twist in the Ram Navami showdown in Bengal. The BJP has asked all Hindus to join Ram Navami processions in Bengal in large numbers. And looking at the situation, the BCCI has decided to shift the Kolkata Knight Riders versus Lucknow Super Giants, the IPL match on Ram Navami, to Guwahati because the Bengal police, according to the cricket board, wasn't able to provide security both to Ram Navami and to the cricket match. We get you more in this report. The upcoming festival of Ram Navami has become a big flashpoint in the state of Bengal. The BJP has given a call for Shobha Yatras daring the Mamata Banerjee government. পুলিশ কে হুঁশিয়ারি দিচ্ছে মমতা ব্যানার্জির বুদ্ধিতে যদি পড়েন খেসারত আপনাকে দিতে হবে। আমরা রাস্তায় থাকব, পিছনে থাকবে লাখো হিন্দু ভক্ত জনতা। পারলে আটকে নিন, ক্ষমতা থাকে আটকে নিন। हिंदुस्तान में हिंदू ही राज करेगा और जो हिंदू हित में काम करेगा वही अगला दिन बंगाल में राज करेगा। First casualty of this escalation is IPL game between Kolkata Knight Riders versus Lucknow Super Giants that was scheduled to be held at Kolkata's iconic Eden Gardens on April 6 on Ram Navami. The cricket clash will now either be rescheduled or the venue shifted to Guwahati, Assam. Kolkata cops say that providing security will be challenged for the match as it clashes with Ram Navami celebrations. जी वो मैच में वो लोग कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ राम नवमी। सो अकॉर्डिंगली हम लोग बीसीसीआई को ये इन्फॉर्म कर दिया है। काफ़ी 2-3 बार हमारा मीटिंग भी हुआ है, बट वो लोग के लिए ये मैच पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना थोड़ा टफ सिचुएशन है। Bengal Chief Minister Mamata Banerjee says her administration is on guard ahead of the Hindu festival. নানা রকম উৎসব থাকে আমাদের এখানে, যত উৎসব হয় এবং একদল লোক আছে কুচক্রী যারা দাঙ্গা করে সারাক্ষণ। সুতরাং এই সমস্ত ঘটনার জন্য আমরা যাবার চেষ্টা করলেও এমনকি দিল্লিও পর্যন্ত আমার যাওয়া হয় না। 365 দিনের মধ্যে মনে করবেন যে 365 দিনই কখনো আমায় কলকাতায় থাকতে হয়। The entire controversy has triggered a political war of words. ममता अभी वो चुनाव जीतने के लिए जितना गड़बड़ी करना चाहिए, प्रशासन को लगाना चाहिए, इस ध्यान से लगा रहा है। इसलिए आईपीएल का मामला आ जाएगा तो उनका ढीला पड़ जाएगा, उनका पुलिस प्रशासन है। ক্রিকেট প্রেমী কলকাতাকে এবং বাংলাকে বঞ্চিত করে আসামে রামনবমীর নামে এই আইপিএল ম্যাচ নিয়ে যাওয়াটা চরম অন্যায় বলে আমি মনে করি। বাংলার মানুষ क्रिकेटर समय देखे जब क्रिकेट जोड़े भोगे। इनका धर्म नकली है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यह जान के रामनवमी पे निकालेंगे क्योंकि इनको दंगा कराना है। अन्यथा दुर्गा पूजा पे क्यों नहीं होता, महाशिवरात्रि पर क्यों नहीं होता, सरस्वती पूजा पर क्यों नहीं होता, गणेश चतुर्थी पर क्यों नहीं होता, कृष्णाष्टमी पर क्यों नहीं होता, ये रामनवमी पर ही क्यों करते हैं? और श्री राम ही क्यों बोलते हैं, सिया राम क्यों नहीं बोलते? ये बताएं ना, क्योंकि ये सारे ब्रह्मचारी आ रहे हैं वाले, शादी नहीं किया तो उनको परिवार के बारे में नहीं मालूम। Ram Navami yatras and processions have witnessed tension and violence in the state of Bengal in the past. Will this year be any different? Bureau Report, India Today.